А, бляха-муха, дурнеє. Чого я сюди трошки глибше не зайшов? Тут же все і написано, всі ці планети. Ось це планета, як називається? Едем, ось він Едем. От, блин, ладно, це я вже завтикав. Отже, главная цель Ордена — решить космическое уравнение, поскольку это единственный способ достичь истинного совершенства. Естественное совершенство, пусть и возможное в теории, математически считается крайне невероятным. Господи, что вы там намутили? Однако при виде Эдема начинаешь искренне сомневаться в невероятности естественного совершенства. Тут это типа штучно створено. Эдем — подлинный рай, который сам по себе был пригоден для жизни и с готовностью принял новые виды, будто так и было предопределено. Этот изумрудный мир воистину чудо вселенной. Типа, и хороший для життя. Це ж таке. Анахорет, не знаю, що це. Анахорет — младший із двух газовых гигантов, близнецов Аркадии, вращающийся вокруг Элизия на почтительном расстоянии. По нашим прогнозам, через сотни миллионов лет эти два гиганта сблизятся и образуют бинарную планетарную систему. Вот то, что ты мне дивились, типа, несмотря на свой внушительный размер, Анахорет представляет особый интерес для наших производств. В частности, в плане добычи весьма полезного водородного гелиогаза. Ну да, це ж в цьому майбутнє буде якраз. Якщо створити двигун на воді. О, це що таке? Тригонометрический телескоп Гюйгенса. О, Гюйгенса, а чё? Кажется, что Вселенная не способна предложить ничего нового, ведь все можно в изобилии найти в Аркадии. Однако жажду знаний не утолить. Этот телескоп с большим фокусным расстоянием позволяет заглянуть за границы Аркадии. В далекие миры Вселенная полнится загадкам, которые нам еще предстоит разгадать. Я що це розбив. А що тут було? Що розбили? Дорадо. От як. Золотое серце Аркадії. Ну, Дорадо то я вже знаю. Безупречное и блистательное, благодаря железам железняка, таким образом возникло это чудо, богатое на жизни и ресурсы. Одна из величайших загадок Вселенной. Возможно, тебя слепили нежные руки все архитектора, называем, бачите. Или же математические вероятности в основе твоего формирования отличились уникальной благоприятностью. Твое название Дорадо восходит к золотому переливу твоих залежей железняка и к золотой жиле, коей ты являешься, когда речь заходит об экологии и минералах. Желаем тебе долгих лет спокойного существования. Так, а це в нас обитель, ось він. Среди небесных тел Аркадия обитель темная лошадка. Со стороны она выглядит безлюдной, пустой и мертвой, но в реальности это самое оживленное место в колонии. Толстые слои льда и промерзлого камня создали идеальные условия для строительства архива. Гігантського комп'ютера. О, капець! Це як у цьому Mass Effect. Капець, наче в один одного слизують. Гігантський комп'ютер, який може нам рішити космічне уравнення. Реально, це ж... Ну да, якщо охолодить комп'ютер, це ж якраз треба в такі місця. Ладно, пігнали. Починаємо. I cannot believe Clemens fell for whatever half-baked argument you managed to cobble together. That imbecile. And Svoboda. I thought her more capable. You may have bested my peers, but they were never my equal anyway. And neither are you. You took so long, I was beginning to think my little puzzle actually stumped you. You seem confused. Allow me to delineate on the totality of your failure. Saving the hostages delayed you just long enough for me to complete my work. I was able to transmit not only the coordinates for the peace talks, but also the station security protocols.
giving Augustine control over its automechanicals. She has everything. Ну. I trust you're not implying something untoward between us. The Order has been dislocated from its ideals, becoming the opposite of all they espouse. De Vries and I are merely providing a necessary realignment. All I hear is empty bluster from an amateur schemer whose only success so far is failing loudly at a sloppy plan. This slapdash takeover of yours is graceless and rushed and reeks of ineptitude and desperation. In my day, we did these things with considerable more efficiency and panache. And who are you, exactly? Marisol Delgado, former head intercessor, Department of Preemptive Causal Redirection. The endpoint. No. The improbability of you interrupting my plans at this singular moment beggars belief. Our aims are so similar, I'd almost consider joining you. Had you not proven yourself such bumbling fools, dragging me into your mess, consider how much uncertainty has been introduced into your equations. Can you have any confidence in your predictions at this point? What in the architect's computational summary are you on about? This proves nothing, except your willingness to trespass into other people's correspondence, and Joseph's inability to express himself clearly in the written form. I can't conceive of a reason why my survival should matter to you. Only the vainly short-sighted undermine their own future. However, as a matter of professional curiosity, let's entertain the hypothetical. I stand down. Then what? None of this is going according to my calculations. I certainly failed to predict your attempt to negotiate. Капець. А як мені це зробити? I knew you had another strategy. Now I will show you mine. Look shot! Riddle me with bullets all you want. With a rejuvenation device in my disposal, you'll never do it. This might sting. Alive. Step aside. This might sting. Alive. All in the wrist. For the projectile. Adversary vulnerabilities identified. Weapon crash! I will restore my life or avenge my death. I'm back and stand. I'm alive. Check your... I will restore my life or... Так, ладно, мені треба все-таки поміняти. avenge my death.
Давай. Strategically optimal. Yeah! Finishing mechanism. Thank you, I have grown worried. I have not received word from Archivist Clemens in some time, and I imagine you would have relayed any pertinent information by now. I fear this bodes ill. Without him, our only option is a direct assault. A risky proposition, to be sure. The last thing any of us want is for our plan to spiral out of control. And so it falls on you to seize back that control. Use the methods we discussed to take command of the monastery. When it is done, I will send further instruction. You have my trust. See that it is not misplaced. I'm much obliged for your tireless work. With this knowledge of Greater Tranquility Substation and its security codes, our plans for the peace talks can finally be spurred into motion. However, without Archivist Clemens and his explosives at our disposal, we've no choice but to proceed with our contingency plan. A direct assault. Though the codes will allow me control of the automechs on the station, we'd best accept now that more lives may be lost than previously assumed. Yet we must act unflinchingly. To fail now would mean the end of everything. Спасла мене ця пушка. Я думаю, ракетний це класно. Оце його подорвало. Нашу було цим займатися. А це де зможу? Так.
Да, реально посмотрел. Специальный прицел. Agent, over here. I assume you had a chance to speak with Landon, that is, Seer Wiley. I appreciate the sentiment, but there is now ample evidence disproving that fact. The truth is, I held Wiley back. I kept him from advancing for my own selfish gains by spreading lies and false concern over his competence behind his back. If I had not thwarted his ambitions... No. Those hypotheticals are best considered in private, I think. Yes. Better to focus on our gains than our losses. My colleague's survival is something worth celebrating. I won't keep you. Thank you for your assistance in reclaiming the monastery. Regrettable though the outcome with Seer Wiley turned out to be. I had intended to offer you access to one of our experimental weapons, but it seems you already helped yourself to it. You always do seem a step ahead of me. May all your future endeavors proceed in accordance to the plan. Да, я собі вже забрав. Так, ну давайте подивимося. Открывай двери. Так, там, конечно, куда идти. At least it was a clean dissection. Roger would appreciate that, I think. Can any of this really be in service to the universal equation, like the Seers claim? Да, це якийсь професор прийшов. Да? Да, жаль, конечно. Так, що тут у нас? Розпиляюча шляпа менеджера. Автозломщик 5000. Шанс при попадании создать помехи для автоматонов и заставить их сражаться с запас. Вероятность вызвать помехи увеличивается с... тут не хватает. Алчущий. При получении урона в ближнем бою дает бонусы наносимого урона в размере 20% от... Да. Best we start discussing strategy, Commander. Сейчас, хвилинку. О, все. Да, автозломщик, да, дивіться. Прикольна пушка. Як вона взагалі працює? Я не можу користуватися. Так, сейчас я включу, сейчас я... ой, да, бачу. Короче, треба знов якось дорадити забирати. Так, ладно. Careful now. The information collected on the peace talks has been verified, Commander. As time is a factor, this unit suggests heading to Greater Tranquility Station as soon as you are able.
You have a plan, Commander? If not, may I suggest unrestrained carnage tends to grab people's attention. Stakes are high. If DeVries sabotages the peace talks, war will continue. Don't need to be a seer to divine that. That's a lot of death. And not the fun kind. Records indicate Greater Tranquility is a derelict station. Consequently, the ideal route to reach the main chamber for the peace talks will be through its underbelly. Be advised. In the absence of Victor and his explosives, Agent DeVries and her team will be committed to a frontal assault. Due to delays incurred while saving the Order hostages, DeVries also has the codes to control the station's security automechanicals, and will assuredly deploy them against you, Commander. Confirmed. Per the Earth Directorate Manual, a team formed of multiple agents is vital to success, especially during missions where agent attrition is likely to occur. I'm coming with you. Who better to make DeVries pay for Horizon Point than a pair of our own phantoms? Good. Would have been a shame if DeVries was the reason for us falling out too. Confirming coordinates for Greater Tranquility Station. Confirmed. Use the astrogator when you are ready to navigate to the station, Commander. Так, йдемо туди. До цієї... До речі, а де оця? Ага, в Едемі. Ясно, треба звернутися в Едему. Так, що ж погнали. Це мені ще один треба. Так, кого візьмемо з собою? Еза мені не дуже так до вподоби. Давайте все-таки... Я більш на дальню атаку буду акцентувати увагу. Вона просто часто біжить вперед. Так. I'm beginning to reach the tail end of my patience. You will tell me the location of the broker. Lad, you ain't got much of a concept of a deal, do you? You ain't got nothing to offer, and a threat is offering less than nothing. You realize any other arbiter would have crushed you where you stand for obstruction of justice long before now? That I am flowing with magnanimity? Can't say I know what that word means, but if you're inclined to keep threatening me, only thing gonna be flowing is your blood out your body. Stranger, seen my fix? Hope you're about to offer to rid me of this damn fool. You cannot dissuade an arbiter from their sovereign-given duty, no matter how much of an irritant you may attempt to be. I came to meet with the information broker for, protectorate business, protectorate reasons. However, I find myself foiled at near every turn. None within the protectorate would defy an arbiter and expect to live. Regrettably, I cannot make the locals see reason without rendering myself unable to learn what I seek. Even polite entreaties don't see most getting an invite to the broker, and you've been anything but. Як цікаво. Так, протекторатские большинство совсем не могут входить в закон, так что мог бы проявить его. I
Are you daft? Do you understand how diplomatic I am being simply by staying my hand? Any other arbiter would have executed you all where you stand. You're just so merciful it makes me blush. I'm sure your staying your hand has nothing to do with the armed guards watching your every move. No matter what this fella says, he's not going to convince me to trust him. He's a walking security risk. До речі, класно стильно виглядає вообще. Круто. Так, мне, пожалуй, тоже не помешало бы встретиться с брокером. Заставь его мыть посуду. Если выдержит неделю, пусть идет на встречу с брокером. You suggest a partnership? An arbiter working closely with a third party is unheard of. But I suppose if I've no choice... Interesting thought. Occurs to me there might just be something that needs looking into. Within the Golden Ridge locale on Dorado, there's a refugee camp. It's unassuming, quiet-like. Most of the folks there just want to be left alone. They see to the few needs they have by working with the broker, but we ain't heard from them in a fortnight and change. Serves to reason something untoward may have transpired there. You see your way to looking into that, maybe we'll talk. That's between them and Sub Rosa. You in or you out? Так я ж там був. Ну давай. Great! Take the lap cainted with you. I've had enough of his excitability, and so have my customers. I don't claim to be pleased with the circumstances surrounding this co-investigation, but perhaps we may surprise one another. I'm Arbiter Tristan Rao. When I was an apprentice, yes, but not since. And certainly never with an outsider. I shall meet you at the camp. Let us hope we both arrive there intact. Can't tell if you're a fixer or need fixing. Up to no good. Good. Погріба салуна, значить десь він там знаходиться чи що? Давайте ще цього запитаємо. Oh, come now, Prospero, you've been on that stage hundreds of times. This perturbation looks bad on you, and you're not one for looking bad. Terribly sorry you've got me ruminating. A man of my persuasion shouldn't stoop to such self-deprecation, especially in front of prospective customers. Кажется, хорошо осведомлен. У меня есть пара вопросов по поводу разбившихся корабля. You've identified me properly. But information transference is the lifeblood of Free Market Station, and if you want a transfusion, you'll have to grant me a spot of help. I'm in charge of keeping the patrons of the saloon entertained. Normally this does not present an issue, but I learned that an old flame of mine shall attend my next performance. My resolve is uncharacteristically flagging. I find myself fixating on the most minute of issues. I need something to bolster my confidence. She knows my real name. Prospero's just a stage title, as it happens. There's a certain kind of intimacy that I fear shall be difficult to ignore. Liquid courage has never failed me, but I have a discerning palate. The automech chef in the bazaar sells my preferred brand of alcohol, though it can be headstrong.
You see, I can't just drink any old swill from the bar. My refined palate can only stomach one drink. Iceberg-aged whiskey. Something of a collector's item, I'm told. Now, if you'll excuse me, an artist must be granted solitude to properly amass his mental forces. Prospero Paolo. Prospero Paolo. Оце громіла? Оце? Sorry, loitering ain't my crime of choice. О, ви якийсь крутой чувак. Sorry, got bootlegging to do. Що за тусовка? Do me a kindness and mosey on. Тобто що? Ага, ключ от подсобки сам. Да, виходить, що він десь тут. Давай від цього запитаємо, що тут інтересно. Another challenger approaches. А це вона? Prepare to be sent weeping from my curio collection. None have defeated my collections, and none shall. But I do so delight in a competition. Are you prepared to do battle? The Spectrum Dance Saber, a prototype weapon of Auntie's heyday. I shan't spoil its implications, not unless you prove your worth. Oh, no. I only ever fought one duel against a feral sisty pig when I was very, very inebriated. I've learned to keep my combat metaphorical. Never getting that toe back. Cards, my dear, of the toss ball and pitch ball variety. I must see if your collection bests my own. Чия колекція лучше? Sports cards are all the rage in Arcadia. I'd say it's in no small part due to the rogues gallery adorning their surfaces. I should say they're all the rage throughout the galaxy, not just Arcadia. I used to have an out-of-print black hole birdie intern card. Alas, it was one from me in a card game. A playing card game, that is, not the comparison we're having now. That I would have won. А у мене, до речі, я знаходив не раз. Sporting! Let us do battle! That's an impressive number of cards, my friend, but not... Wait a moment. No, your cards! You have multiple that I do not! Your collection has defeated me! Ну я знаходив по всьому світу. Ти просто стої противний, но это було мало. Though this defeat leaves the taste of dirt and blood in my mouth, I am not dishonorable. Колекції, що ли? I present to you my other collected wares. I have no doubt they shall impress. Нічого собі опита мені дало. Це колекціонер карточок. А ці карточки, до речі, дають мені... Ооо! Відкрито. Greetings again. You may have defeated me last time, but I shall rise from the ashes someday. In the meantime, you're welcome to browse my collection. А ну. Behold! Ага. Ох як. О, от де ракетниці. Нічого собі. Вау, автомат для ігри в пічбол. А що це він робить? Це типа міні-ракети пускає? Офігеть. А це що таке? У-у-у-у-у! Выполняет танцевальные движения согласно подсказкам.
Капець, як тут багато всякого барахла. Джекпот якийсь. Це ж таке. Новий взгляд на жизнь, мод 2. О, размер магазина, круто. Посмотрите на мир через передовой цифровой фильтр. Если вы потерпите поражение в этом шлеме, то сможете заплатить 2000 битов, чтобы продолжить игру. Типа, игровой шлем? Так, подожди. После оживления и сопротивления урона 30 секунд. А це що за джекпот? Звон монет. Ага, попадите не менее 3 раз, чтобы 1 раз повернуть барабан бесплатно. При совпадении 2 элементов вас ждет приз. При совпадении всех 3 джекпот. Так а це що, можна, типу, бити і гроші заробляти, чи що? Як интересно. И все, бейсбольная карточка. Давай, так сказать, купим. Не, ну... Стреляй взрывными питчбольными мячами. Урон увеличивается вместе с количеством собранных тизбольных и пейсбольних карточок. Нічого собі. Ну оце я хочу оце саблю попробувати. Піпець, вона, дивіться, аж блакитна.